اهلا بحضراتكم معانا محب حنا من ديلي اف اكس الخميس 2 مارس 2017 6 صباحا بتوقيت نيويورك. النهارده الويبينار اللي هو مع جيريمي واجنر بخصوص الذهب، هل ممكن يرتفع مع رفع الفايدة في نفس الوقت؟ هنسمع وجهة نظره، وكل كل جملة هيقولها هنترجمها مع بعض. يا ريت نقرا الاول تحذير المخاطر، الريسك ديسكليمر. Good morning, Jeremy. We just went over the risk disclaimer, and you're more than welcome to start broadcasting now. Great. Go ahead and change the screen, Moeb. And just done. Thank you. Sure. Yeah, thank you, Moeb, and thank you everybody for allowing me to speak with you today. Today we are going to talk exclusively about gold. جيريمي بيقول لحضراتكم بيشكركم للحضور ولدعوته النهارده معانا، وهنبتدي كلامنا النهارده هيكون معظمه عن الذهب تقريبا او كله. And you're going to see a blip on your screen here in a moment. الشاشة بتاعتنا هيكون عليها فليكر دلوقتي، بس هتشتغل برضو، هترجع للصورة دلوقتي. لو في حد عنده أي مشكلة في الصوت يا ريت يكتب في الكويشنز. Go ahead, Jeremy. Okay. So today we are going to be talking about gold, and this article is going to be the thrust behind it, and it's in English. However, we are in an environment where the Federal Reserve is raising rates. So how can gold be rallying in an environment of raising rates? جيريمي بيقول لحضراتكم الموضوع اللي هنتكلم عليه النهارده مستوحى كله من المقال ده او تفاصيله كلها في المقال ده. المقال ده موجود بالانجليزي والعربي، فانا هبعته لحضراتكم كله بعد الويبينار. الفكرة كلها ان ازاي يكون الاحتياطي الفيدرالي الامريكي بيرفع الفايدة والذهب يرتفع في نفس الوقت. So even though prices have been rallying for the last 2 months, where do we stand now? And that is something we're going to look at. Is there any rallying left for gold, or are we near a point where if the Fed raises rates in March that prices may fall? جيريمي بيقول على الرغم من ان الذهب بيرتفع بقاله فترة، يمكن حوالي شهرين في الفترة اللي فاتت، هل لسه باقي اي قوة في الارتفاع اللي موجود في الوقت الحالي، ولا كده خلاص مع رفع الفايدة هيبتدي يحصل ارتداد في اسعار الذهب؟ وده طبعا سؤال مهم جدا لينا كلنا. Thank you. So we will be looking at that today and talking about what the Federal Reserve and the expectations are for rate hikes. And then we are going to look at the technical patterns for gold. احنا هنتكلم دلوقتي عن توقعاتنا بالنسبة للاحتياطي الفيدرالي ورفع الفايدة. بعد كده هنشوف الأنماط التحليل الفني الموجودة على الرسم البياني للذهب. So I'm going to start off with this chart. Now on this chart I wanted to illustrate a couple of points. First of all, back in December of 2016 was when the Federal Reserve increased the rates for the first time in several years. لو رجعنا لأول حاجة نبتدي بيها الرسم البياني اللي قدامنا، في نقطتين عايز يقولهم. لو نفتكر يوم 16 ديسمبر أو يوم 12 ديسمبر شهر ديسمبر 2016 كانت أول مرة الاحتياطي الفيدرالي يرفع الفايدة من فترة طويلة جدا. And then again in December of 2016, the Federal Reserve came out and raised rates again by another 25 basis points. بعد كده الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر 2016 رفع الفايدة بمقدار 25 نقطة أساس.
Now, typically, in a time when the Fed is raising rates, U.S. dollar assets would be sold off because the value of the dollar is increasing. And in the case of gold, gold is an asset that has no yield. And so in a rising rate environment, gold, you would think, logically, should fall. لما الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بيرفع الفايدة على الدولار، كل الأصول المتقومة بسعر الدولار زي الذهب والذهب أولهم، والأصول اللي هي ما بتدرش فايدة زي الذهب بتحتفظ بالقيمة لكن ما بتدرش فايدة أو عائد، المفروض إن هي ترجع أسعارها تنخفض. But as we can see in this case, after the Fed raised rates in 2015 and after they raised rates in 2016, prices for gold ended up increasing. واضح ان في الاول كان قصده 2015 و2016، اللي هو بيقوله هنا ان بعد رفع الفايدة اول مرة في ديسمبر 2015 ارتفع الذهب، وبعد رفع الفايدة في ديسمبر 2016 ارتفع الذهب. And as a matter of fact, since December of 2016, the expectation for rate hikes in calendar year 2017 is increasing. ومن شهر ديسمبر اللي فات، من آخر مرة لرفع الفايدة، بالنسبة لتوقعات 2017 التوقعات رفع الفايدة بتزيد بصورة تدريجية أو بتزيد دايما من أول شهر ديسمبر. As we can see here, this first arrow represents the end of December, and at that time there was a 36% chance of a rate hike in March. الشمعة اللي قدامنا دي بتمثل شهر ديسمبر، وكان عندها فيه الاحتمال لرفع الفايدة 36% في مارس. And at the end of January, the odds of a March rate hike was at 32% at the end of January. وفي نهاية شهر يناير النسبة أصبحت 32% بالنسبة لرفع الفايدة في شهر مارس. And now at the end of February, the odds of a rate hike was 80% as a result of the Donald Trump speech earlier this week. وامبارح في آخر شهر فبراير بعد خطاب ترامب ارتفعت توقعات رفع الفايدة ووصلت لحد 80%. And as a matter of fact, in January of 2017, futures were expecting 2 rate hikes from the Fed in 2017. وفي شهر يناير اللي فات كانت توقعات رفع الفايدة خلال عام 2017 مرتين، ده بحسب أسواق السلع الآجلة. And as of now, there are 3 rate hikes expected in 2017, with the first one being March, and the second one being in July, and the third one in December. في الوقت الحالي توقعات الأسواق 3 مرات لرفع الفايدة في سنة 2017: مارس، يوليو، وديسمبر. So as a result, the expectations for the Fed to increase rate, the momentum is that the Fed will be more aggressive in raising rates than was earlier planned. الصورة العامة إن الأسواق بتتوقع إن الاحتياطي الفيدرالي يرفع الفايدة بصورة أكثر عنفا أو بصورة أقوى عن اللي كان متوقع قبل كده، يعني الأسواق دلوقتي بتتوقع أقوى. So where does that put us now? If the Fed is going to be more aggressively raising rates, then that would imply that perhaps gold may be under pressure and perhaps even fall. طيب احنا في الوقت الحالي نعمل ايه؟ لو احنا منتظرين رفع الفايدة يعني متوقعين رفع الفايدة وبحدة من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، فبالتالي الطبيعي اللي احنا نقدر نتوقعه هو هبوط الذهب.
Indeed, there is a pattern that I'm watching that would follow this scenario of gold falling over the medium term. فعلا في نمط موجود على الرسم البياني هو بيتابعه، بيتوقع هبوط الذهب على الأقل على المدى المتوسط. And I will talk about that here in a moment. And this blue line on the chart represents the 200-day simple moving average. And so this could be perhaps the beginning of a drop for gold. هو بيقول هنتكلم عن ده بتفصيل أكتر بعد لحظة. الخط الأزرق اللي قدامنا بيمثل المتوسط المتحرك على مدى 200، ومتوسط المتحرك ده هو اللي بيتوقع أن هبوط الذهب يحصل من عنده. So here are two patterns that I'm watching, that I have an eye on for gold. And the red dot represents where we may be currently sitting with respect to gold. النمطين اللي قدامنا دول بالنسبة لتوقعاته في الذهب، والنقطة الحمراء بتمثل المكان اللي احنا فيه دلوقتي. The pattern on the left suggests that gold may top on a shorter term basis fairly soon, then trade sideways for the next several months in a triangle pattern. بحسب النمط اللي قدامه ممكن الذهب يرتفع بصورة بحسب زي النقطة اللي قدامنا، بعد كده يتداول عرضيا، وبعد كده يحصل هبوط مرة تانية. After the triangle would complete, which would be a sideways consolidation, then gold may resume its downtrend that we saw prior to 2015. هو بيقول بعد التكدس السعري أو خلال التكدس السعري هيكون في نمط مثلث، ونمط المثلث ده مع اكتماله يرجع الذهب ينخفض. Which level, Jeremy? Down to where? So, after the triangle? Yeah. It would be a sell-off of similar or Fibonacci proportions to this. So from 1900, so about $900, so probably about $600 to $900 from where it ends. بحسب حساب فيبوناتشي، وبيقول نمط هبوطي زي اللي احنا شايفينه قبل كده تاريخيا، وممكن نتكلم في أي مكان ما بين 600 ل 900 دولار. So for the next couple of months, it would suggest prices range between $13.75 and $11.20, and that is if prices find a medium-term top here fairly soon. في الأشهر اللي جاية أو في الأسابيع اللي جاية ممكن نتوقع أن الذهب يتداول ما بين نطاق 1375 و 1125 لحد ما يلاقي مكان القمة بتاعته اللي يبتدي يهبط من عندها. Another pattern that I'm watching still suggests medium-term bullish, and it would be long-term bearish. It suggests a breakout up above the July 2016 high. نمط تاني هو بيتابعه أيضا بيقول إن على المدى المتوسط ممكن يحصل ارتفاع للذهب بعد كده لحد مستوى يوليو 2016 الارتفاع، بعد كده يحصل هبوط يكمل استكمال المسار الهابط له. So it would suggest prices continue above 1375, probably move up into the low 1400s, and then find a longer-term top in that area. فالمتوقع ان سعره يوصل في مكان ما بحسب الرسم قدامنا ما بين 1375 لحد او عند 1400 تقريبا، والمفروض ان احنا نكون قمة من هناك ويرجع السعر يبتدي يهبط مرة تانية. So which one are we at right now? It's difficult to say. The patterns are not
clear enough to say we are leaning towards one or the other, but I will show you some levels to keep in mind that will help us determine. احنا فين في الوقت الحالي؟ الرسم البياني فيه صعوبة نوعا ما، او الموجات ان احنا دلوقتي لانها في المنتصف ان احنا نقول انهي اتجاه معين او انهي سيناريو اللي ممكن يحصل، لكن هنحدد المستويات مع بعض اللي نقدر ان احنا نتوقع بيها الخطوات الجاية للأسعار. First of all, on the medium-term triangle that would suggest prices top fairly soon, we are coming upon the 61% retracement level near 1280. بالنسبة للمثلث اللي على المدى المتوسط اللي بيتوقع ان احنا عند قمة قريبة عند مستوى فيبوناتشي 38.2. Also, we have the election high from when the surprise results of Donald Trump being elected coming into play near 1335. عندنا كمان المستوى المرتفع اللي وصلنا له ساعة الانتخابات عند 1334. ده برضو مكان اللي هو ممكن نتوقع من عنده. Therefore, this will probably provide a zone of resistance to distinguish if we're going to be in a triangle or not. اوكي، المنطقة دي المفروض ان هي توفر لنا منطقة مقاومة، ساعتها نقدر نحدد اذا كنا في مثلث ام لا. يعني المنطقة دي هي اللي المفروض يحصل عندها قمة بحسب التوقع ده لو المثلث اتكون فعلا. Zooming in on a smaller time frame chart, these are Elliott wave labels, and using that type of analysis, it's possible that we could be in an ending diagonal pattern right now. هننزل لرسم بياني فترة زمنية أقل. الشارت اللي قدامنا دي شارت الساعتين، وبحسب اليوت ويفز وموجات اليوت ويفز اللي هو محددها لنا على الرسم، ممكن نكون عند نهاية دايجونال في الوقت الحالي، أو اللي هو خط محوري مش عارف اسمه. Within the Elliott wave ending diagonal pattern, there are 5 waves, and it appears that 4 of them, or maybe almost the 4th one, has formed, leaving one more wave to the upside. بحسب النمط اللي هو بينهي موجات اليوت اللي هو ال ending diagonal pattern في نهاية موجات اليوت، ده اللي بيوضح لنا ان ممكن نكون عند الموجة الرابعة والأخيرة بالنسبة للتحركات دي. So if prices stay inside this blue channel, then it's possible we may see one more move higher to complete the ending diagonal pattern. إذا الأسعار فضلت خلال القناة السعرية الزرقاء، يبقى ممكن نشوف تحرك مرة تانية عشان تجيب الويف الخامسة والأخيرة، بعد كده ترجع تهبط تاني من عندها اللي هي في الدائرة الخضراء. If prices fall outside of this blue trend channel, then that may suggest that the medium-term top is in place and that the triangle is unfolding. إذا السعر كسر تحت الخط الأزرق اللي تحت، ده معناه إن المدى المتوسط بالنسبة لموجات إليوت في الحالة دي انتهى، وإن المثلث اللي كنا بنتكلم عليه ابتدى يتكون. This ending diagonal pattern has very specific rules to it, and if prices move above 1292, then the ending diagonal pattern is invalidated. من خصائص اللي هو الاندنج diagonal pattern او النمط ده، لو السعر وصل عند 1292 يبقى كده خلاص النمط ده يعتبر مش صحيح، ونقدر ان احنا نتوقع ان السعر يتحرك في اتجاهات تانية مختلفة تماما. So as long as we are below 1292 in gold, this market is at risk
of falling into a triangle. طالما احنا اقل من 1292 يبقى السوق ده فيه مخاطرة بالنسبة للذهب ان احنا داخلين جوه منطقة مثلث وبالتالي يحصل الهبوط. If price moves above 1292, then that opens the door towards new highs إذا السعر above 1375. عفوا إذا السعر ارتفع فوق 1292 ده هيفتح الطريق لمستويات لحد 1375. Does anybody have any questions about these patterns? هل في حد عنده أسئلة عن الأنماط اللي اتكلمنا عليها؟ First thing, I have a couple of thank you, Jeremy. That's the thing I have. So far, I don't see any questions. لو في حد عنده أسئلة يا ريت يقول لنا لحد دلوقتي. Now you can keep going, Jeremy. Oh, Okay. there is one question. Do you think wave number 4 in the diagonal pattern is over? It's finished? It's a good question. Wave pattern 4 is likely going to have to hold above this red line, which is very close to where this blue line is. So as long as price is above 1232, I guess let me rephrase. Wave pattern 4 could go down to 1232 for the pattern to be valid. So it's possible that wave 4 is still unfolding. اوكي الموجة رقم 4 المفروض ان هي طالما عند 1232 يبقى ممكن تكون لسه موجودة زي ما هي مفيش اي مشكلة. 1232 هي المنطقة اللي نقدر نعرف عندها. So I think a way to consider trading is that if prices do fall down into this zone, you've got the blue trend line, you've also got an equal wave, meaning the size of this sell-off would be similar to the size of this sell-off near that level. So 1232 may provide some support or may provide a reaction on a breakout lower. لو السعر وصل للمنطقة اللي هو الزون اللي ما بين الخط الأحمر والخط الأزرق يبقى عندنا بيعمل الموجة التانية اللي هي رقم 3 اتكونت هتبقى بنفس المقدار قد الموجة رقم 1 اللي قبلها والمفروض ان 1232 تكون منطقة دعم في الوقت الحالي وهي اللي نراقبها علشان خاطر أي انكسار تحتها. There is a question, Jeremy. هل هي الآن تكون نموذج flat? Is it forming a flat pattern now? The audio cut out there for a moment. I did not catch all of the question. Do you think it's forming a flat pattern? A flat pattern? Yeah. Yes. Yes. Right. Yes, that is one possibility that I have listed down here at the bottom, and it would look like this. هو بيقول ان ده احد الاحتمالات هو حتى كاتبها تحت على الرسم البياني وتكون شكلها كالآتي هو بيرسمها لنا دلوقتي. A flat pattern would be bullish and would suggest a breakout up above here and above 1280 and above 1292. إذا حصل تكون flat is bullish. اوكي إذا حصل تكون فلات باترن فلات ده هيبقى إشارة شراء وهيرفع معانا السعر لحد اللي هو أنا مش شايف السعر كامل اللي هقول لحضراتكم حالا لحد 1242 بعد كده لحد 1282. There are a couple of
price levels to consider for the end of the flat, where the end of the C wave is. في مستويين سعريين لازم ناخدهم في الاعتبار عشان نعرف نهاية ويف سي. Okay, so there are two price levels where C could end. One is near 1236, which we received yesterday. في مكانين ممكن تنتهي عندهم الويف سي، واحد منهم هو 1236 واللي احنا زرناه امبارح. Another one is down here near 1218. التانية عند سعر 1218. So a move down to those levels still keeps the bullish pattern alive, but it does become hindered. أي هبوط للمستويين دول لسه يخلي نمط الارتفاع مازال موجود، بس هيكون يعني مش كويس أو ممكن يكون مش متميز يعني. The flat pattern is still acceptable, but it's not my favored pattern because this B wave moved more than 1.382 the length of the A wave. It moved how long? Sorry? Move wave B? So this flat pattern is acceptable, but it's not as highly favored because this proposed B wave moved more than 138% the length of the A wave. It pushed up above this 1382 level. الفلات باترن مقبول، فكرته مقبولة، لكن هو مش بيفضله، والسبب ان الموجة بي اتحركت اكتر من 138% مقارنة بويف A. Most times the B wave of a flat pattern is contained inside 138% the length of A. عادة الموجة B بتكون من خلال 138% من الموجة A. الموجة B من الموجة A. So bottom line is a break outside of this blue trend channel may suggest that a medium-term top is in place, and it will depend on the reaction here near 1218. Outside of that, 1292 is a key level to the upside. بالنسبة للوقت الحالي لو حصل كسر القناة اللي هي الخط الأزرق للسعرية، يبقى احنا عندنا كده قمة سعرية اتكونت على الذهب في الوقت الحالي على المدى المتوسط، ودي توصل معانا السعر عند 1218. هو ده اللي المفروض ان احنا نراقبه ونشوف ايه اللي هيحصل. في حال الارتداد للعكس يبقى عندنا لحد 1292. Above 1292 opens the door to new highs above 1375. فوق 1292 يفتح الطريق لحد 1375. Okay, that is about all that I have. Is there any other questions before we go? هو ده اللي عنده دلوقتي، يعني اللي يقدر يقوله لنا النهارده ففي الوقت الحالي، فلو في حد عنده أسئلة يا ريت يقولها دلوقتي. If there are any other questions after this webinar ends, they can reach out to you, Moab, and we can get a response to them via email or in one of your future webinars that you do daily. اوكي شور. احنا ممكن نعمل كده فعلا. الأسئلة كلها يا ريت تبعتوها لي على الإيميل وانا احضرها لحضراتكم ونبعتها لجيريمي ونشوف الرد بتاعه يبقى افضل اصلا بصورة اكتر. طيب يا ريت لو نقرا تحذير المخاطر مرة أخيرة. Just one last time we read the risk disclaimer. Change the screen over to you. Yeah.
Okay, so there you go.